Hi everyone, my name is Annapurna. I am 33 batch in Quality Third, which I have joined for Python full stack. I got placed in GISPI company. My family and friends react very happy because of this Quality Third I got a job. The Quality Third team members all help me to get a job, and they support me in as a placement officer and for communication. All this communication, I have so much stage fear before. When I have joined in Quality Third, I removed some stage fear because here they kept some communication skills. In communication classes, I speak so much I give కొన్ని స్టేజ్ మీద వచ్చి మాట్లాడే కొన్ని స్పీచెస్ అలా కండక్ట్ చేసినారు, డిబేట్ కండక్ట్ చేసినారు. అలా డిబేట్ అవన్నీ కండక్ట్ చేయడం వల్ల కొంచెం నాకు స్టేజ్ ఫియర్ అనేది తగ్గింది. ఈ క్వాలిటీ థాట్ వల్ల నాకు కమ్యూనికేషన్, టెక్నికల్ స్కిల్స్ అన్నీ డెవలప్ అయ్యాయి. అందుకే నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నా. ఈ పొజిషన్లో ఉండడం వల్ల నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నా. టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నా, కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నా. ముందు అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ విందాం అనుకున్నప్పుడు నేను కొన్ని యూట్యూబ్ రెఫర్ చేసిన, కొన్ని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చదివినప్పటికీ కూడా మనకి అవన్నీ కమ్యూనికేషన్ అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవ్వవు. ఇన్ క్వాలిటీ థాట్ ద Abdullah sir will teach very well, and sir explain each and every point in Python, and sir will clear all doubts. And here in Quality Third they kept some exams. For every week we have exams, and for every month we kept mega drive. From that exams, these exams will be helpful for me to crack a job. Python, Django and SQL, all Python full stack languages. ఫస్ట్ క్వాలిటీ థాట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్లో మన కమ్యూనికేషన్ చాలా నీట్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏ పార్షాలిటీ ఉండదు. ప్రతి స్టూడెంట్లో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని టేక్ కేర్ చేస్తారు వాళ్ళు. ప్రతి స్టూడెంట్ యొక్క నాలెడ్జ్ని అన్నిటినీ వాళ్ళు ఎప్పటికీ చూడాలనే ట్రై చేస్తారు. ఏ పార్షాలిటీ అనేది ఉండదు. ఈ క్వాలిటీ థాట్ వల్ల నా కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కూడా అబ్దుల్లా సార్ మనకి డౌట్ సెషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ప్రతిరోజు ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మన డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మనకి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్న క్లాస్లో అట్ ఏ టైం మనకు డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అబ్దుల్లా సార్ ఏ టైం అయినా మనకు క్లియర్ చేసేదానికి సార్ రెడీగా ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్క సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినా అంతమంది ఉన్నా కానీ అబ్దుల్లా సార్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ చూడాలనే ట్రై చేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరిని టేక్ కేర్ చేస్తాడు సార్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నేను ఇంటర్న్షిప్ కూడా జాయిన్ అయ్యాను. ఇంటర్న్షిప్ వల్ల కూడా మనకి యూజ్ ఉంది. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి మనతో చేపిస్తారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేవి మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు మెయిన్ నాకు జాబ్ రావడానికి కారణం అక్కడ నేను రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం వల్లనే. అక్కడ కూడా మనం బయట వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాజెక్టే ఇస్తారు ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ మనం చెయ్యాలి అంటే ఈ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ క్వాలిటీ థాట్ ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో మనం తీసుకున్న ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ బాగా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయి నాకు. I will give my first salary to my parents. If they join here, they compulsory get placed in a good company with the help of Quality Third placement team. The placement team also help us to get placed. ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రతి స్టూడెంట్ మీద ప్లేస్ అవ్వాలనే ఫోకస్ చేస్తారు. ప్రతి ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళ ఏం వచ్చేసి మన లైఫ్ బెటర్గా ఉండాలి, మంచి కంపెనీలో ప్లేస్ అవ్వాలనే చూస్తారు. అందుకే వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసింది మనం అటెండ్ అయ్యి మనం ఎగ్జామ్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనల్ని ప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ప్రతి స్టూడెంట్ని ప్లేస్ అవ్వడానికే ట్రై చేస్తారు. ఏ పార్షాలిటీ అని ఉండదు. అంటే కొంతమంది కొంతమంది డల్గా ఉన్న వాళ్ళని కూడా మంచిగా ఇంప్రూవ్ అయ్యేలా చూస్తారు. డల్లర్స్ అయినా ఇంటెలిజెన్స్ అయినా అలాంటి పార్షాలిటీ అనేది అస్సలు క్వాలిటీ థాట్లో ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరిని మంచిగా చేయాలి, మంచిగా జాబ్ గెట్ చేయాలనే చూస్తారు క్వాలిటీ థాట్ టీమ్. So finally I will thankful to all Quality Third team and mainly Abdullah sir and internship Rajshekar sir. I am in this position because of this Quality Third team and Abdullah sir and Rajshekar sir. Thank you for giving this golden opportunity.
I want to be in a good position in a software developer. Thank you, Quality Thought.